Die E-Mail erreicht mich 2047 Ich schloss gerade die Nachlassverwaltungssoftware und wollte Firabend Mädchen. 3 Sätze. Mehr braucht es nicht. Kommen Sie nicht zum Erbschaftsessen. Sie sind überflüssig. Wir brauchen Sie dort nicht. Ich antwortet nicht. Ich start nur auf den Bildschirm. Mein Name ist Caitlin Harper. Ich bin 29 Jahre alt, Rechtsanwaltsgehilfin in Boise und verwalt das gesamte Vermögen meiner Großmutter, 200 Hektar Land, ein Ranchhaus und einen landwirtschaftlichen Trust im siebenstelligen Bereich. Und trotzdem nannten Sie mich überflüssig. Ich offnet das Hauptbuch. Innerhalb weniger Minuten fand Ich Codys Abhebung von $120,000. Privater Grundstücksdeal. Kein Genehmigung. Klarer Verstoß. Sie hatten die Verwalterin gesperrt und vergessen, dass Ich die Schlüssel heb. Sie dachten, Ich wird schweigen. Sie vergessen, dass Ich den Tracer kontrolliere. Bevor wir weitermachen, verraten Sie mehr, wo Sie gerade zusehen und wie actual Situation aussieht. Couch, Nachtschicht, spät Autofahrt, das Leben will es wissen. Am nächsten Morgen kam die Rechnung. Betreff, Harper Legacy Event, Lux Gatherings, Teal 2, das Dinner One Platz in Eagle, Idaho. Hochwertig Outdoor Production. Ich offnet den Onang. $75,000 direkten den Landwirtschaftsfonds. Ein weißes Zelt für 150 Gast, $12,000. Wagyu Steaks und Loks, $28,000. Ein Streichquartet, $8,000. Beleuchtungsbogen und saisonale Blumen, $15,000. Unten stand sein Unterschrift, genehmigt vom begünstigten Cody Harper. Unter $100,000 war kein Zustimmung der Geschäftsleitung erforderlich. Die Luki, auf die gesetzt hat. Ich schaut im Familienchat nach. Mein Mutter hat die Visualisierung bereits gepostet. Lange rustikale Tischche, Kursen und Einmarkgläser. Darunter die Bildunterschrift, Oma erinnert den Menschen, die wichtig sind. Die Gastelist war angepinnt. Papa, Mama, Cody, Tanten, Onkel, Partner. Mein Eintrag war leer. Ein weiteres Foto kam an. Cody stand auf der Veranda der Ranch, ein winziges Zeltmodell in den Handen. Grinste, sprach über sein Vermächtnis, über den Umfang, über sein Vision. Die Kommentar strömten hierin. Ich bin stolz auf dich, Cody. Oma war begeistert. Schon, dass du die Führung übernimmst, kein einzig Nachricht für die Geschäftsleitung. Ich zoomte in die Visualisierung hinein. Acht Platz pro Tisch. Reihenweise. Genug für ein klein Hochzeit. Kein Gedenkfeier. Und schon gar kein Erbschaftsversammlung. $75,000, fast das gesamte Jahreseinkommen des Trusts, wurden an einem Abend verlegt, Musik und Showeffekte ausgegeben. Ich holt den Trustordner wieder hervor. Absatz 7 start michen. Ausgabenobergrenz für Gedenkfeiern One-Aufsicht. $10,000. Cody hat Sie das Achtfach überschritten. Das war kein Trauer. Das war pure Verschwendung. Und Sie nutzten das Anwesen wie einen Geldautomaten. Sie hatten meinen Namen vom Tisch gestrichen. Also entfernte Ich den Tisch komplett. Am Freitagmittag war Ich in Collins Büro. Ein Angebotslagerhaus, Backsteinwand, Hochfenster, überall Stapel von Nachlassakten. Sie schob mir einen Kaffee zu, dann einen Ordner mit der Aufschrift Beweismittel für Missbrauch. Fangen, als Einzeladen, sagt Sie. Teil 3, die Klausel, die Oma hinterlassen hat. Ich legte den Überweisungsbeleg von Meridian hinein. $120,000 von Cody allein unterschrieben. Private, nicht für den Nachlass. Colin überflog in und nickte. Klarer Verstoß. Als nächstes fügte Ich die geforschte Einverständniserklärung hinzu. Mein getippter Name unter seiner geschwungenen Unterschrift, a Gesichtsausdruck werfenstert sich.
Das ist schlecht, sagt sie, und hilfreich. Sie öffnet ihren Laptop, rief das Digitale Testament auf und tippte auf ein Seite mit der Aufschrift Vorsichtnachtrag. Das, sagt sie leise, ist den Hammer die Klausel war handschriftlich, von zwei Nachbarn besucht. Ich erkannte die Handschrift sofort. Omas ordentlich Schrift, ein bisschen zittrig und den Schnorkeln. Bei Nachweis von Missbrauch kann der Testamentsvollstrecker all begünstigten Rechte widerrufen und den Nachlass an ein gemeinnützige Organisationsszene wohl umleiten. Umleitung aller Rechte durch den Testamentsvollstrecker. Oma hat Gefühlen nicht vertraut. Sie vertraut auf Struktur. Als nächstes fügte ich die Catering-Rechnung hinzu. 75.000, das ist fast des Limits. Colleen tippte hier ein formelle Bestellung ein. Sie sagt, Lieferantensperr. Kein Aufbau. Kein Rechnungsstellung. Wir riefen Lux Gatherings über Lautsprecher an. Hier spricht die Geschäftsleitung, sagt ich. Sie vorbereitungen die Koordinatorin klang nervös. Sie versprach sofortigen Stopp. Kein LKW, kein Lagergebühren, kein Zugang bis auf Weiteres. Dann riefen wir die Banken. Die Sperr bleibt aktiv. Der Filialleiter bestätigt es. Kein Abflusslot. Colleen öffnet einen zweiten Ordner. Übergangsleitfäden. Ein Fahrplan. Falls ich die Klausel aktivieren wollte, Schritt 1, IRS benachrichtigen. Schritt 2, New Treuhandkonten eröffnen. Schritt 3, Eigentum Übertragung an die Idaho Farmland Conservancy. Schritt 4, Antrag auf Widerruf der begünstigten Berechtigung stellen. Sie so mir beim Lesen zu. Dafür bekommst du keinen Applaus, sagt sie. Aber du wirst ihren Willen respektieren, ich nickte. Der will sollte mehr als leer wird. Wir erstellten gemeinsam den Antragsentwurf. 12 Seiten, Anlagen im Anhang, wirst das chronologisch aufgelistet, Unterschriften, Login, Lieferantenvertrag, Nachlassrichtlinien. Cody ignoriert in. Als der Stapel fertig war, klappte Colleen ihren Laptop zu. Du bist besonnen, sagt sie. Das ist selten. Besonnenheit war kein Stolz. Es war Notwendigkeit, jemand musste verhindern, dass der Nachlass in Flammen aufging. Ich trat hinaus eines Tageslicht von Boise, die Ordner schwören meine Tasche, aber mein Schritt ruhig, bedachtig, leise. Sie inszenierten ein Spektakel. Ich bereitet die ten vor. Zwei sehr unterschiedlich Vermächtnis. Sie veranstalteten ein Party. Ich trug Beweis zusammen. Das ein Word bis zum Morgen zusammenbrechen. Wenn diese Family war, was würden sie tun? Kommentar 1, Frieden bewahren. Kommentar 2, Beweis verlingen, selbst wenn sie öffentlich sind. Echos des Lebens lesen. Der Samstag begann vor Sonnenaufgang. Lux Gatherings erhielt mein offiziell Anweisung 6:14 Uhr. Veranstaltung auf Anordnung des Gerichts bindet. Ihr Antwort kam Gehend. Bestätigt. Die Arbeiten wurden eingestellt. Kein Lastwagen mehr. Eagle. Kein Zelti. Kein Lichter. Kein Wagyu. Kein Quartett. Das Portal Vertrauen Teil 4, die Nacht, in der das Abendessen starbe Tonte. Stornierung verbucht. Der Entwurf über 75.000 verschwand AUSDEM Status aus die Hand. Das Konto war eingefroren, unbeweglich. Ein Tracer hinter verstärktem Code. 7:02 rief Mama an. Ich ließ es klingeln. Ihr Voicemail war verset. Caitlin, die Zeltfirma hat deinen Vater angerufen. Kamera dich sofort darum loschen. Sie rief Newton. Die Leute stellen Fragen. Das ist demutigend loschen. Ein dritt Voicemail folgte. Du übertreibst maßlos, ich legte das Telefon im ITDEM-Display nach Anten. Die Wohnung summte in sanfter Morgenstill. Sonnenlicht kroch über meinen Esstisch. Papier glanzten wie Beweismittel im Scheinwerferlicht. 8:30 erschien Codys Nummer. Direkt zur Voicemail. Du glaubst, du kannst mich sabotieren? Das Geld ist mein Erbe loschen. Rief Newton.
Du spielst matcht Spiel. Ich word dich wegen ein Mischung Verklagen loschen. Ein Dritt Nachricht, atemlos und abgehackt. Damit kommst du nicht durch. Gespeichert. Als gespeichert. 9:15 werden die Anruf weniger. Die Voicemail Stapleton sich wie fallend Dominostein. Sorg, Verwirrung, what, Dan Flehen. Wieder Mama. Caitlin, Shots, sei vernünftig. Genehmig die Zahlung ernut. Nein. Ich cockte Kamillen T, so zu, wieder Dampf durch die Stillaufstieg, und überprüft das Vertrauen ein letztes Mal einfroren, intakt, fugsam. Auf der anderen Seite von Boise erwacht die Ranch. Die Gast werden bald auf einem leeren Feld eintreffen. Kein Zelt, kein Catering, kein Feier, nur Kies und Fragen. Ich stellte mir Tant Marsha vor, YSIEAUS ihrem Auto stieg, die Absatz im Boden versanken. Ich stellte mir Omas Stuhl auf der Veranda vor, immer noch leer. Sie wollten ein Show, die auf ihrem Namen basiert, nicht auf ihren Regeln. Die Krallen in meiner Tasche fühlten sich schwerer an als jede Einladung. Am Nachmittag endet sich der Nachrichtenfluss. Cody schrieb zuerst. Der Verkäufer sagt, wir hatten die Anzahlung verloren. Du schuldest uns Geld. Screenshot gespeichert. Mama schrieb als nächstes. Dein Wetter ist wütend. Komm und erklär dich. Archivut. Dann noch ein letzte Nachricht von Cody. Wir sehen uns auf der Ranch. Ein Warnung, keine Einladung. Ich klappte meinen Laptop zu, zog die Ordner nachher und überprüft jeds Dokument, jed Klausel, jeden Zeitstempel. Das war kein Chaos. Das war Konformität. Sie nannten mich überflüssig. Heute Abend werden Sie erfahren, was Notwendigkeit bedeutet. Die Sonne versank hinter den Auslaufen der Berge. Die Lichter von Boise schimmerten über den Fluss. Die Ranch lag 32 Kilometer nördlich, dunkel und unvorbereitet. Großes Abendessen war in Stillverklungen. Geplant Verenstaltung nun ein Eintrag in der Stornierungsliste. Als, was Sie geplant hatten, hing von diesem Vertrauen ab. Oma hat es some Schutz aufgebaut. Sie vertraut nicht auf Charme. Sie vertraut Unterschriften. Und Sie hat mir die Verantwortung übertragen. Und dieses Vertrauen hing von mir ab. Die Feier war nicht gescheitert. Ich hat Sie legal, Seil für Seil, aufgelost. Sonntagmittag fuhr Ich zur Ranch. Der Kies nörschte unter meinen Reifen. Die Wies war leer. Kein Zelt, kein Tischche, nur Wein, der durch das Trocken Gras rieselt. Drinnen rock die Kuh nach verbranntem Toast. Dad saß am Tisch, dem Signature identisch, und kauert tief. Mom stand im IT verschränkten Armen neben der Spül. Cody lief im Fenster auf und ab, das Handy fest umklammert. Tant Marsha und Onkel Wayne standen schweigend hinter ihm. Ich stellte mein Tasch ab und öffnet den ersten Ordner. Van Jen war im IT den Zahlen an. Ich schob den Geldschein über $120.000 über den Tisch. Codys Name stand in der Zeil für den Koffer. Sein Unterschrift war selbstbewusst. Dad runzelt die Stirn. Cody, du hast gesagt, das ist für die Ranch. Ich legte den Kaufvertrag den Ben. Sein Grundstück, sagt Ich. Kein Erborecht. Cody richtet sich auf. Dieser Deal ist für all von Vorteil. Ich hab die Klausel an. Abschnitt 4. Genehmigung der Geschäftsleitung für all privaten Unternehmungen erforderlich. Du hast nie gefragt, sagt Ich. Mom trat vor. Caitlin, meinte es gut. Versucht des. Ich legte die gefolgte Einverständniserklärung dazu, meinen gedruckten Namen unter sein geschwungen Handschrift. Dad atmet scharf ein. Ist das den Unterschrift? Ich schüttelte den Kopf. Nein, und Cody weiß es. Cody fuhr auf. Es war ein administrative Abkürzung. Nicht daran herumdachten. Ich zog das nächste Dokument hervor. Die Luxrechnung. 75.000, das Achtfach des Hochbetrags. Mom flüstert. Sie war für Oma. Die Schall bin Ich higher, sagt Ich.
Ihr Regeln zu respektieren. Ich vollzieht das letzte Dokument auseinander. Der handgeschrieben Warn Hinweis. Omas Wort waren lauter als unseer. Bei Nachweis des Missbrauchs, las ich vor, kann die Geschäftsleitung all begünstigten Rechte widerrufen und das Vermögen an eine gemeinnützige Organisation umleiten. Tant Marsha guckt Leser. Onkel Wayne murmelt etwas von Übertreibung. Moms Stimm Bratsch. Caitlin, das würdest du nicht tun. Cody schnaubte verachtlich. Du ist nicht den Mut dazu. Ich schloss die Map. Ich heb die Befugnis. Niemand rot sich. Vermachtnis. Schwand. Und wussten es. Ich schloss mein Taschen Jing, one auf Erlaubnis oder Protest zu warten. Aber Cody war noch nicht fertig. An diesem Abend kam die zu Einladung. Nachles Streit der Harpers, ein Tribunal, Bühne, Heimgericht. 19 schaltet ich mich ein. 6 Kascheln erscheinen. Mama, Papa, Cody, Tant, Onkel. Cody begann eine Präsentation, Diagrammen, Grafiken, einem Titel. Angemessen Nutzung des Treuhandvermögens. Gestikuliert selbstsicher. Sehen nur 8% abgehoben. Angemessens Risiko, Familienwachstum. Ich konnte mit belegen, konnte aussuchen, E-Mails von Lieferanten, Beweisen für Falschung, dann den Portalprotokollen, seine IP-Adresse, seinem Zugriff, seine Hintertür. Papas Gesichtsausdruck verfinstert sich. Sohn, ist du für unterschrieben? Codys Kiefer verkrampfte sich. Die Sache waren zutreben, öffnet ich das Admin-Panel live und entzog im mit einem Klick den Zugriff. Stürzte sich auf die Kamera. Das kannst du nicht tun. Ich blieb ruhig. Es ist erledigt. Mama flüstert. Bitte, Caitlin, denken ans ich bindet die Bildschirm freigab und so direkt in die Kamera. Ich denken Oma. Dann meldet ich mich hebi. Tribunal vertat. Aktiv versiegelt. Der Antrag kam voren. Sie versuchten, mich zu überstimmen. Ich antwortete mit Unterschriften. Mittwoch, 23:59 Ich klickte auf Absenden. Das Nachles Portal bearbeitet den Antrag. Colleen, Teil 6, das Wörlerin Erbe, saß ruhig und gefasst neben mir. Die Verstos Fultons Wolfseiten. Unbefugt Abhebung, geforschte Einwilligung, übermassige Ausgaben, Jeds Beweisstück beigefut, Jed Unterschrift nachverfolgt, Jed Regel gebrochen, handschriftlich dokumentiert. Die Umleitungsklausel Word aktiviert, der Nachles ging in ihr Hand über, auf 500 Morgen, das Ranchhaus, die Gerrit Hallen, die Untertermingeschäfte, als Word auf ein Treuhandkonto übertragen und wartet auf die Unterschrift des Richters. Colleen unterzeichnet die eidstattliche Erklärung. Du ist ihren Willen respektiert, sagt sie. Das ist die Arbeit, draußen erstrahlt Boise im leichten Regen. Die Straßen schimmerten. Die Stadt wirkte größer, ruhiger. Main. Am Morgen erregten Einschreiben all Horsteren. Vater, Mutter, Cody, Tant Marsha, Onkel Wayne, all zugestellt, all benachrichtigt, all abgeholt. Ihr Anruf blieben aus Nachrichten erregten mich nahe. Die still fand endlich ihren Platz. Als nächstes meldet sich der Idaho Farmland Trust per E-Mail. Danksagungsformular, Plänse Erhaltung von Freiflaschen, Wanderwagen, Landfliege. Oma wer einverstanden gewesen. Ich blockiert jeden Familienkontakt, löschte jeden Chatverlauf, schloss all Schleifen. Executive bedeutet nicht, Gefühl zu schützen. Executive bedeutet, das Gesetz, die Absicht, das Erbe zu schützen. Sie wollten ein Bühne. Sie bekämen einen Rekord. Sie wollten ein Spektakel. Sie bekämen Rechenschaft. Ich standen diesem Abend in meinem Fenster. Die Ausläufer der Berge dunkel, die Stadt warm, das Anwesen sicher, endlich sicher. Unentbehrlich zu sein, bedeutet nahe, eingeladen zu werden. Es bedeutet, vertrauen zu genießen. Oma vertraut mir. Ich hielt mein Versprechen. Sie verloren ein Erbe. Ich bewahrt ein Vermächtnis.
Wenn sich dies Geskichten manchen stellen, die du nicht laut aussprichst, war anfühlt, teil sie ihr mighty gemandem, der zuviel allein tragt. Und beware die Echos des Lebens für die nächste stille Berechnung.